Hi guys, thank you so much for joining your channel once again. The lesson of today is about reported speech. الخطاب المنقول, right? Reported speech. And as usual, we must start by basics. خصنا نبداو بالأساس. So basic number one, changes of tenses. تغيرات الأزمنة, right? So this lesson is 100% based on changes of tenses. إذا هذا الدرس مبني 100% بالأساس على تغيرات الأزمنة. You are going to have a particular sentence in the direct speech, and you are going to change the verb when dealing with indirect speech. إذا غيكون عندك واحد الفعل معين في الديريكت في الخطاب المباشر، وفاش تبغي تقلبه للخطاب الغير مباشر خصك تبدل ديك الزمن. How to do so؟ كيف نقوم بذلك؟ as follow. When you have simple present، فاش يكون عندك verb simple present, you must change it into simple past. Example: makes. شوف قبلتها made, eats, ate. Don't have, didn't have. Present continuous becomes past continuous. Example: is playing, was playing, are doing, were doing. Present perfect, past perfect. Has had, had, have eaten, had eaten. Simple past, for example, was, had been, had, didn't go, hadn't gone. Played, had played. Past continuous, was doing, were making, was eating, etc. becomes تعطينا اللي كان عندنا past continuous past perfect continuous, right? was doing, had been doing. فاش بغيت تعمل past perfect continuous غتدير had been plus verb plus ing. were making, had been making. past perfect إذا كان عندي فعل في past perfect غيبقى في past perfect. it does not change, ما تيتغيرش. had given, had sent, had sent, right? Number two, changes of time expressions. إذا أيضا غيكون عندي في الجملة ديالي واحد لي اكسبرسيون دو طون، واحد الأساليب ديال الزمان، واخا بحال نقولوا ظروف زمان، والثانية خصنا نغيروها، واخا نشوف direct into indirect, direct into indirect. Now إلا شفتي في الجملة فيها now خصك تبدل لك now بthen. Today, yesterday or that day. Tonight, last night, that night. This week, that week. This year, that year. This man, this car. وشوف معايا مزيان هذه عافاك. This man. تقول لي ومان ماشي زمان. ايوا هي ديك الشاش درتها انا بالعاري باش ما تخطئ فيها. واخا الا كان عندي this زائد الزمان ديك this تولي ذات، ولكن this plus noun زائد الاسم this becomes that. This man, the man. This car, the car. Yesterday, the day before. Last week, last month, last night, last Friday. The week before. The month before. The Friday before, etc. Ago, before. Sooner, later. Soon, in a short time. Tomorrow, the following day, or the day after. اللي بغينا فاش ندير لك سلاش يعني اختياري يعني بغيتي. Next week, next year, next month, etc. The week after, the year after, the month after. Here, وهذا ظرف مكان درناه حتى يحطوا لكم here, there. عافاك الجملة اللي غنخدموا من بعد غيكون فيها واحد لو طون خصك تبدلو، وكذلك الا كانوا احد هاد الكلمات تا هما خصهم يتبدلوا. Right. Number 3, changes of modals. تغييرات الموديل. حتى الموديل خصو يتغير. will باش تشوف الجمله فيها will, would, can, could, may, might, must, had to, have to, had to, has to, had to, mustn't, didn't have to, don't have to, didn't have to, doesn't have to, didn't have to, will have to, would have to, going to, is going to, are going to. غترجع لنا was going to or were going to. Okay? Also, concerning pronouns or some adjectives بما يخص بعض الضمائر pronouns خصنا نعرفوهم، ماشي غيتبدلوا ولكن تتقلبوا شي حاجه اخرى. اذا خصنا نعقل عافاك كل خانه نحفظها
personal pronouns I, you, he, she, we, you, they. أنا أنت هو هي نحن أنتم أنتم هم. Me, you, him. Object pronouns me, you, him, her, us, you, them, etc. Possessive adjective my, your, his, her, our, etc. Possessive pronouns my, yours, his, hers, ours, yours and theirs. هادو غنحتاجوهم وان شاء الله باش ندخلو دابا للدرس غتعرف فاش غنحتاجوهم. Alors now ندخل للدرس. Phase 1 المرحلة الأولى statement. So let's examine first sentence first. I have lost my mind. لقد فقدت عقلي. عمر stated. قال عمر. من قال هذه الجملة؟ واش انت؟ I have lost my mind. لقد فقدت عقلي. واش انت اللي فقدتي عقلك؟ لا خويا. عمر stated. قال عمر. نمشيو قبالتها ونشوفو كي غنعملوها. عمر stated. هيعطيوك هما عمر stated والقطعات. اش غنزيدو حنا؟ that is optional اختيارية. but I prefer to use it. أنا تنفضل نستعملها because it adds beauty to the sense of the sentence. تزيد واحد الجمالية للمعنى ديال الجملة وتزيدها واحد الحلاوة. عمر stated that. اوكي ديك I have I واش انت I ولا عمر؟ دونك عمر ايوا I تتعود على عمر شكون هي؟ عندنا I you وزيد اللي تتعود على عمر he. that he right. have lost فاش مصرف هذا have lost؟ present perfect و present perfect شي رجع past perfect had lost. اوكي my mind عقلي وراه عمر اللي تيهضر ماشي انت اخويا عقله هو. my نمشيو للعائله دابا نشوفوها. شوف my هاي في الخانه الثالثه my your his تتعود على عمر his mind. دونك عمر stated that he had lost his mind. I'm doing my job now. أمل said. أنا أقوم بعملي الآن. قالت أمل. واش أنت اللي قلتي ولا أمل؟ أمل. دوك الهضرة خصها تعود على أمل. أمل said that عندنا I'm doing present continuous وبعد عندنا I هي أمل she that she هي. I'm doing present continuous becomes past continuous that she was doing. My job تتعود على أمل عاود فين تتعود على أمل هنا الخانة الثالثة my her الكلمة الرابعة her right her job و now ايوا now واش غترجع لنا now غنرجعو نشوفو now واش ترجع now شوف هي الأولى then right. so Emma said that she was doing her job then. somebody broke this window yesterday. شي واحد هرس هاد الشرجم البارح. شكون هضر هاد الهضرة؟ رانيا revealed رانيا باحت that هو ديك somebody شي واحد ماشي اي عندك ولاوي نشوفوا على متى تعود somebody تبقى somebody. رانيا revealed that somebody broke. فاش مصرف هذيك broke simple past and simple past becomes past perfect had broken. this window عقلتي this man this car this window شنو نعملوا لها the window yesterday the day before right. Number 4 sorry we can't find our keys anywhere. ما لقيناش السوارد ديالنا في حتى بلاصه. The Smiths announced. شكون هما The Smiths؟ عائلة سميث. فاش تشوف شي اسم فيه الاخر ديالو اس وفيه د يعني عائلة فلان. The Smiths عائلة سميث. The Smiths announced that. هو ديك وي تتعود على سميث عائلة سميث وي يعني انهم they عطاتنا they can't. عقلتي على كانت ولا ما عقلتيش عليها؟ can't. شوف كان شتا تعطيك كان could و can't couldn't right. that they couldn't plus verb infinitive. ديما فاش يكون عندك موديل can't find couldn't find will go would go will make would make may have might have ديك الفعل اللي تيكون مور الموديل ما تيتشانجاش تيبقى في الاصل ديالو. our keys our وراه ماشي انت اللي تهضر انت وصاحبك راه دي سميت عائلة سميت اذا our اش غترجع تعطينا هنا our هاي our في الخانه الثالثه our ستعودنا على سميت عائلة فلان their يعني their keys سوارتهم their keys anywhere. نوت عافاك ركز معايا في هذا النقطه الحمراء هادشي اللي مكتوب بالاحمر ركز معاه مزيان وخذ شوريقه وخذو. Note, when the introductory verb is at the simple present يعني عندك جملة في direct
ولكن هذيك لو فيرب انتروديكتور اللي تيبداو لك به، ديك اللي تيقول لك امل ساد وعمر ستيتات، ديك اللي قال الهضره تعطيك الفيرب في السيمبل بريزنت. واخا عمر مثلا ستيت، امل سايز، سميت اناونس، ربيع ريفيلز. اذا شتي ديك الفعل في بريزون وشوف قبل تضبط الصفر بالاحمر اللي في الشخيره الصفراء. we keep the same tense، نحتفظ بنفس الزمن، يعني الزمن اللي كان present يبقى present، past past، present continuous present continuous، and modal المودال كما كان يبقى، and time expression عندك ناو تبقى ناو، عندك يستدعي تبقى يستدعي، ما غيتغير والو. شنو غيتبغي يغير؟ غادي تغير غير الضمائر اللي تدل على المتكلم وصافي. نشوفوا جمله I'm happy now، أنا فرح الآن. Amin says، she says في present says ماشي said says. I'm happy now، Amin says. شنو تعطينا؟ Amin says that he، ديك I am فاش بصرفها present، خليها present ولكن رد عليها هي. واش نقولوا he am، he is happy، وناو شنو ترجع تبقى ناو، ما ترد لا لا والو. رد بالك بالهادي الله يرحم الوالدين راه ساهله معنا. اوكي. Now phase number 2 questions. المرحلة الثانية questions. نبي A WH questions. What does that mean WH questions? WH questions means a question raised by WH. إذا السؤال مطروح ب WH بأساليب الاستفهام اللي فيها WH بحالاش who، من، what، ماذا، where، أين، when، متى، how، كيف، why، لماذا. إذا شتي السؤال مطروح بهكا ب WH question عندك علامة استفهام، بالتالي عرف سميتو هذا WH questions. مزيان. وعندنا نهبطوا شويه لتحت رول وقاعده، عندنا 3 القواعد الأساسية سهلة معنا. نشوفوا بعض الأفخاذ الأولى في ديريكت. Where do you spend your free time؟ أمل asked. أين تقضي وقت فراغك؟ سألت أمل. ونرجعوا دابا القاعدة الأولى ونشوف القاعدة اش تقولنا. Subject number 1. What is subject number 1؟ The person who is asking، الشخص اللي تيسول، ديك السائل اللي هي أمل، هذيك هو subject number 1. تعطيوك هما بعضها ديجا بلاس asked، تا هما تعطيوك asked ها وتعطيوك القطط فقط. اش غدير انت؟ بلاس subject number 2 or me، غنزيد عليها الفاعل الثاني او me. ما معنى الفاعل الثاني او me؟ the person who is asked، الشخص المسؤول. بحال دابا تيقول لك رانيا سالت سمير، شكون هو المسؤول؟ سمير. ولا ما عطاوها لناش، قال لك غير رانيا سالت وحنا ما عارفينش شكون سولات، وراه سولاتك انت اخويا. you're right me، you're right me، تتكتب me. اذا سالتني. من بعد ما تكتب لنا السائل والمسؤول اش غتعمل؟ WH، ديك الاسلوب ديال الاستفهام where when why what etc. مزيان. واحد الان بلاس subject number 3 زائد الفاعل الثالث. شنو هو الفاعل الثالث؟ ديك الجمله اللي اوتر غيومي، داكشي اللي فوسط ديالها الا كان عندك شي سميه سمير تبقى سمير، ما توليش احمد، نبيله تبقى نبيله، ما توليش لمياء. ولكن رد بالك تيعطيو كيو، هذيك كيو الا كان تيهضر معاك انت ردها اي، ولا كان تيهضر مع شي ولد خالد ردها هي، ولا كان تيهضر مع شي بنت سميره ردهاش. صافي هذا هو السبجيكت نمبر 3 بلس فيرب زائد الفيرب اللي عندك تما. keep the change، وحافظ على التغيرات الازمنه اللي عندك في الطابلو الاول. simple present، present simple past، present continuous، past continuous، present perfect، past perfect etc. مزيان. نطبقوا هذه على هذه الجمله. امل asked، ما عرفناش شكون سولات، مي سولاتك انت. where اين، وعندك يو هضرت معاك انت شنو رجعت؟ اي. واخا هو دابا غتقول لي فين هي الفيرب باش نعرفوا فاش نصرف. عندك دو يو سباند، كاين اللي غيقول لي دو هو الفيرب وكاين اللي يقول لي سباند هو الفيرب، وانا نحيدك دابا الطشاشه خويا. الا شتي السؤال مطروح بدو ولا بداز ولا بديد وعاد جاي الفعل من الاخر، هذاك سي ان اوكسيليير. This is nothing but an auxiliary which helps you understand the tense of the verb. هذا غير واحد لوكسيليير مساعد تيساعدك يقول لك فاش نصرف ديك الفعل اللي جاي. يعني انت الا شتي دو ولا داز عارف ديك الفعل اللي جاي من بعد منه راه سيمبل بريزنت، قيده فريقه. دو ولا داز تيبين لي سيمبل بريزنت، ديد سيمبل باست. من غير دو داز وديد حيد الفاعل وغيبقى لك الفعل مشروك وشوف فاش مصرف. دابا قول لي فين هو الفيرب هنا. spend، what is the tense؟
present. شكون قالها لك اخويا في البريزنت؟ دو. قول لي دو هو اللي قالتها لي. والpresent becomes what? Simple present becomes what? Simple past. Simple past spent. شا your عندك your وتهضر معاك انت رجع لك ديك your رجع عليك تتعود عليك انت شنو ترجع؟ my free time. Amal asks me where I spent my free time. سهلة؟ سهلة. Another one. What did you buy from the mall? شنو شريتي من المول؟ ندى asked أمين. ندى سولات أمين ما سولاتكش انت دابا. إذا نطبقوا القاعدة. ندى asked أمين what؟ إذا أسلوب الاستفهام. إيوا عندنا ديك يو على متى تعود؟ على أمين حيت هي سولات أمين. هضرات معاك قالت له شنو شريتي من المول؟ دونك هي. واخا did you buy what is the verb buy what is the test simple past شكون قالها لك did simple past becomes what past perfect had bought from the mall مزيانه دابا عافاك غنمشيو للقاعده الثانيه والثالثه وعاد نشوفوا الجمله ما الفرق بين asked and wanted to know and wanted نشوفوا القاعده الثانيه subject number 1 plus want to know اراد ان يعرف بغى يعرف مزيان الا عطاك wanted to know لا عطاك السر هذاك الشخص اللي هضرنا معاه ولا مي ما تنكتبوهاش تنقصوها نيشان وتمشيو لدبليو اتش صافي هي ووندر اللي تحت منها هاد جوج توالى بجوج الفرق بيناتهم ما بين اسك هو ان اسك شنو موراها مباشره سطرت عليها سبجيكت نمبر 2 اور مي عاد دبليو اتش هادو بجوج وونت تو نو اند ووندرد بجوجهم واخا ديريكتومون بلاس دبليو اتش ما دير لهم لا سبجيكت نمبر 2 لا مي علاش حيت ما تنقولوش تساءلني أو أراد أن يعرفني ماشي بحال سأل أحمد متفقين؟ إذا نطبقوا هذه Has Amin found out the secret؟ كيفاش أمين لقى لو سيكري؟ Jane wants to know Jane wants to know مباشرة WH How أمين وفين هو لو فيرب اللي عندك نتما؟ ما عندك لا دو لا داز لا ديد إذا حيد الفاعل أمين شنو بقى لك has found has found present perfect present perfect becomes past perfect had found out the secret. Okay? Very easy. Okay. Now, let's move to number B. Yes, no questions. Yes, no questions. What does that mean, yes, no questions? Questions without WH. يعني سؤال ما فيش WH. شوف أخويا. إذا شتي سؤال ما فيش where, when, why, what. عارف هذا سميتو yes, no question. بحال هاد الأمثلة اللي عندي. شوف. Do you have friends? Did you enjoy the party? Are you kidding me? إذا هادو ما فيهمش WH إذا سميتهم yes no question. وشنو غنديرو؟ نفس القاعدة السابقة نفسها مباشرة لحظة نفسها غير فقط ما دير WH غدير ليا if حيت ما كايناش هنايا WH غدير في عطا if فقط. إذا نطبقوا القاعدة Do you have friends? أمين asks أمين asked شكون؟ مي هانا درتها شنو قلنا موراها؟ if ها if عندك يو وهضر معاك انت شنو ترجع I do you have what is the verb have simple present شكون قالها لك وادو simple present becomes simple past had friends Amin asked me if I had friends did you enjoy the party Amal asked Layla سولت ليلى Amal asked ليلى if عندنا يو هي ليلى she if she عندنا did enjoy هو الverb simple past becomes past perfect had enjoyed the party. Number 3 are you kidding me? رشيد wondered رشيد يتساءل رشيد wondered ما فيهاش دابا مي ولا تساءل هل ماشي تساءلني تساءل حنا قلنا لك انا تساءل wondered or wants to know تنمشي مباشره نمشيو نديرو if ولا كان WH مباشره WH تنديروش الفاعل اللي هضرنا معاه. دونك رشيد wanted if هو يو هو هضر معاك انت if I what is the verb the verb هو are kidding present continuous شنو تعطينا past continuous was kidding وديك مي هتشوف هل تمزح معي رشيد يتساءل هل امزح معه هو هو ديك مي غتمشي عاود للعائله ديالها وتقلب عليها هنايا مي شي الخانه الثانيه مي وحنا تهضروا على رشيد اذا him. Okay so thank you so much for your time and see you next episode and a new lesson.